Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme Tv haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi cihanditwe wega thaa 7 cia miaraho mahinda ma gukorwo tukihungura matura-ini tumenye ni mariko marahiuhia ciande thiini wa mohoro maitu mohoro gitau gikunyita ugeni ni njitagwo Njoroge wa Kimani. Na tukiambiriria ni ati anyiti itemi kuma honge-ini itiganite cia kiwatho ni mathingatite ruhonge rwa magoti guku bururi-ini kunyitia na kurugama na kihoto o undu umwe na watho makiria mawatho-ini megie utabania wa ithurano bururi-ini mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Ikundi ciarĩ cio kiama kia mawakili LSK, munene wa watho, kamiti cia bunge ciegie watho na kihoto JLAC, kamiti ya JSC hamwe na ingĩ nĩ ikomithitie gikundi kia atongoria arĩa makoretwo makiruta mĩario ya mũbango wa gũkaiya kura gĩthurano-inĩ kĩu, makiuria rĩu honge cia ũgitĩri kũng'ethanĩra na atongoria arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ĩno o ũndũ ũmwe na kamiti ya ABC ĩkorwo ĩkĩonania wĩigĩrĩrĩki wayo harĩ gũthingatithia kihoto na waragania. Reke tuone ũrĩa maundu megũikarĩte. Senior brother Justice Ibrahim as the outgoing chair, and actually when I was listening to him I was wondering, will I fit his shoes? And I will strive to do so and continue the work of this committee. I just want to say make two quick comments. One, to our external partners, I think we need to just say it is time for all hands on deck. Whether we are in government, whether we are the watchdogs, whether we are in support, each of us has a role to play in terms of the achievement of electoral justice in terms of elections in this country. My brother Felix Odhiambo said it's 2 years, 2 months to the next election. I don't think so. I stand to be corrected, but I know that it is the second Tuesday in August, and we are already past the mid-July, and therefore we are looking more like 2 years. And honestly, we are definitely already in the pre-election period of a high-stakes competition between the political actors and a contest that must be properly conducted in order to reflect the will of the people. We do recognize that it is the judiciary that will have its role as the final umpire on disputes that may emerge around the regulation, management, and the outcome of such contest. And as you may well know, judicial officers speak through their decisions. Of course, occasionally, like today, we then have these occasions which are rare and far between, where we can speak as we engage with external stakeholders to share views and also to learn. Certainly, the judiciary will defend its independence. Kũngĩ kuo ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ okĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza na President William Ruto nĩ ũndũ wa kwagagia Kenya arĩa mararegana na ũtongoria wake na kũmahingũrĩra thitango ciotoi. Akiaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya K24 TV, Maraga augĩte nĩ arecũrania kũhingũrĩra President Ruto thitango gũkũ akĩũria Kenya meharĩrie na makeyumĩria kwa ũingĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩguo makahota kũmũhamũrithia kuma ũtongoria-inĩ wa bũrũri. We'll be there with those young people. We would be there in solidarity with them and protest that this is not right. This is not right. If somebody has committed an offense, if I've committed theft, I shouldn't be charged with terrorism. Okay. Yeah? This is a government which has lost it, and it wants to make sure that it clamps down on any dissent. In other words, the government wants to, when it says this, people say, that is what we follow. Boniface Mwangi has been an activist for a long time. Eh? What has he done to cause fear to the state and to the people of Kenya, other than being a human activist, saying you're doing the wrong thing? He's now being arrested and charged with terror. The citizens are saying, look, things are going wrong. Instead of listening to them, you want to tell them keep quiet. When they raise their voices, you terrorize them to keep quiet. But I mean, what you can bring against the state
is taking action to deal with those people who are terrorizing the Kenyan people. To deal with the president, for example. The president is terrorizing his own people. Okay. Parliament, there's provision for how to deal with that case. Parliament is supposed to take action when the president is violating the constitution and impeach him. You talked about capture. Parliament is captured. The president has captured Parliament, so they cannot even dare to do anything. So that's another way of, I mean, you don't have to get somebody and tell him, look, you are the one who is terrorizing the people. There are means. The constitution, I mean, is provided for. Okay. I mean, has provided for. Uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua ni okiriire minister munene Musalia Mudavadi uria uramukuruhanitie na gutwara uteti wa ukabira bururi-ini wa Amerika. Gachagua agitetera ugite ici ni kana uyu ni muhuhu uria thirikari irahuthira kuhitithania Kenya, akiuga we aracemania na Kenya ikiro ciothe kuma nduriri itiganite cia bururi na ndegutiga kwaria maya maundu maria marahanika guku bururi-ini. Gachagua thiete na mbere na kuga thirikari ndirakuwa no ritu mateta ma Kenya undu uria ni ugwati amutongoria wa wonjoria wa bururi no kuhaguka urathie na mbere ukihagukaga. Of course, it is mannerless for you to ask us to improve on raiding the payslip. You have raided the payslip. How can we improve on that? We must free the payslip and restore the dignity of the payslip and the payslip holder so that the middle class can create employment. I have seen you say that we need to improve on your policies. All roads, Mau roads, all tarmac roads started by Uhuru Kenyatta have stalled. How do we improve on stalling them further? We must revive all those projects. And finally, I have seen you say that you did not overpromise. I want to correct you. You didn't overpromise, you overlied. I think it's unfair for people back home to expect me to change my character simply because I'm in the United States. I've been truthful in Kenya. I will remain truthful in the US. And when I go back, I will even be more truthful because you'll have told me a lot of things. Ni mzuri tuheshimiane na tuheshimu wa Kenya. I think it is lack of respect for the Kenyan people to tell any Kenyan today that things are working. Last week when we were here, fuel prices shot for diesel by 8 shillings and petrol 9 shillings. And it has a ripple effect. The matatu people will have to increase their fare. Those with the factories will have to increase the cost of consumer products. So we cannot come here and pretend so that we look nice, that we love our country, we are so patriotic, we come here and lie to the people. Oh, nyumbani mambo iko mzuri, kila kitu iko sawa sawa. Oh, economic growth 9%, hakuna shida, watoto wote wanafurahi, hata hakuna mtu nauliza hawa, wanacheka tu kwa barabara, hata polisi wakiwapata wanawapatia maua. Kugina kuo fagi ya muigana wa ciringi 108 ne hithukitio itura-ini ria Ruthiru-ini ward-ini ya Riabai macibu sub county ya Kiambu uria mahofanirie muiritu wa miaka 20 uria kurikanite ta Nigeri na uria wirikanite niwe ukoretwo agitabania biacara ino mari na nyina mumuciari uria kwa ihinda riri atari aramenyekana kuria ri. Agikira ndeto ino mukode OCPD wa Kiambu Francis Jomo augite mugururio wa kuhitana na aria mari thuguri-ini ino ni wambiriirie akiuga aria othe mekunyitikana ni megukorwo magitacukirio makinya maruru ma kiwatho. Mwandiki witu kuma Kiambu Jau ya Kinuthia na riboti ino. Itura-ini ria Ruthiru-ini gicigo kia umbunge gia Kiambu nikuo kuhithukitio mithogoto ya bangi 2,000 na indo ingi iria ihuthikaga thuguri-ini ya wendia wa bangi ta uria Anthony Kariuki cibu wa Riabai aratariria. Nitwae na information kana nitwahetwo kaundu koni itura-ini riri retagwo Ruthiru-ini ria mutumia urendia bangi
na niguo njitire aria tukoragwo nao aya urona haha macibu na nĩ tuhotire gũka gũkũ na twakora mũirĩtu na twahota kũnyita mĩthogoto 2,000 ya bangi. Tuonaga nduthi gũkũ cigĩũka na tũtimenyaga kĩrĩa maraiyĩra, tũgeciria no moka kũnyua. Ndĩracoka kũigua atĩ mokaga kũiyĩra matware Gĩthogoro, ĩrĩa ĩngĩ ĩkaima Gĩthogoro ĩgoka gũkũ na Gĩthogoro itoĩ. Bangi ndamĩona ũmũthĩ kuma rĩrĩa ndaciarirwo, ndĩna mĩaka 60. Amwe aikari makiuga kwa ihinda makoretwo magicaĩra ciana nini uria cianangĩtwo nĩ ũhũthĩri wa bangi, makĩria arutwo a thukuru ũmwe wa kothi cia moko uria ũrĩ itũũra-inĩ rĩu. Nĩ tũrĩragĩra Ngai nĩ ũndũ wa boy child, ona airĩtu ta botigae nao ta maige kando onokorwo nĩ maranyua. Boy child nĩ mwana wĩ bata mũno tondũ no akuĩte mbegũ nĩma. Mwana ũcio atuĩka kĩguguarĩ, rũciũ rwitũ rwĩhanaga kũrĩ. Arutwo amwe makĩrĩkana makoretwo nginya makĩendia indo imwe cia nyũmba iria makomboreirwo nĩ aciari ao nĩguo mahote gũtũngania mbeca cia kũgũra mĩthogoto ya bangi. Tũtũrĩte na maithori igũrũ rĩa ciana citũ ũrĩa ithũkĩte nĩ kũnyua bangi, makĩria we wĩ mũciari ũrehinyĩrĩria atĩ nĩ mwana ũrarehe cukuru, ũkehinyĩrĩria kũmũrĩhĩra nyũmba, kũmũheaga gĩa kũrĩa, ũkarĩha school fees, na finally ciana icio ti gũthoma irathoma, mbeca icio ona maranyua bangi, makaga nginya gĩa kũrĩa, makanyitaga nginya indo cia nyũmba, ũrĩrĩ makendia meko makomage thĩ. Agĩkĩra ũhoro mũkonde OCPD wa Kiambu Francis Jomo augĩte bara ya kũhukia wendia wa bangi no igũthiĩ na mbere na ũrĩa wothe ũkũnyitĩkana egũikio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Vile vile tumepata makaratasi ambayo inatumika kuroll ile bangi, mabeseni ambayo pia huwa yanawekwa hiyo bangi, magunia, na vile vile tukapata hata bangi nyingine ambayo haikuwa imeroliwa takribani kilo 100.3. Mwĩkũĩrwo wa thũgũrĩ no ahingĩrĩtwo ceceni ya borithi ya Kiambu ritana rĩgĩikio kũrĩ mũingĩ gwĩtĩkĩra kũheana riboti kũrĩ maabitha a borithi nĩguo thũgũrĩ ĩyo ĩhukio kaimana. Ihoya rĩrĩa ingĩhoya kũrĩ andũ aya rũthĩro-inĩ gwitũ nĩ haha na ngĩrabara ĩno mũthenya, na ndiĩ ndakora mũndũ ona ũmwe na me haha nĩ maraigua ũrĩ wanjĩra ũhoro wa mũtumia ũrĩkũ, ona information ĩyo ndamĩruta kũraihu mũno ti ndamĩruta gũkũ rũthĩro-inĩ, nderĩrwo Kiambu na nĩkĩo twahota gwĩta aya twĩ nao na twahota kũnyita bangi ĩrĩkũ. Itũũra rĩrĩ matirutaga wĩra, nĩ maregire wĩra. Haya mendaga kũnyua bangi, wamera mahe wĩra ona wa mĩako wĩra matingi maruta mũthenya ũcio, wamarĩha makamba kũnyua mbia ici igathira. Njohi na bangi nĩ citũkĩtie kĩ itũũra rĩrĩ. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Kũngĩ nakuo bamĩrĩ ĩrĩa ithe wao wa ũkũrũ wa mĩaka 72 arakuruhanio na kũraga andũ 5 a bamĩrĩ yake mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩikĩtie mateta igoti-inĩ rĩa Naivasha kumana na gwĩkururia kwa wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gũthitanga cira ũcio. Na bamĩrĩ ĩno yugĩte mĩaka 2 kuma rĩrĩa cira ũyũ wandĩkithirio igoti-inĩ ndũrĩ wambĩrĩria kuona gũkoretwo na mĩkana ya kweheria cira ũyũ kũrĩ amwe a ekũĩrwo anene, na Francis Moya niwe ũthitangĩtwo na agũmĩirwo nĩ thitango 5 cia gũteithĩrĩria njũragano cia andũ a nyũmba yake. And we had gotten an indication from the prosecution that today the review would have been done and we would have gotten directions on how to proceed with the matter. Your Honor, injustice continues to be served on the victims. As this matter has now taken a year since plea was taken, and yet we have not taken off on account of the prosecution, saying that the file is still under review. Your Honor, we have made correspondence between ourselves and the Office of the Director of Public Prosecution, both at the regional and national levels. Okay, so the first one is the issue of that the issue of the mention, the 30 days
Yeah. The issue of intimidations. Yeah. I believe then that for the court to totally appreciate these issues, let's come back in 2 weeks' time, and then yes, the court will give directions on these two matters on that date. Aikari a itura ria Kabuta mwena wa Kiharu kaunti-ini ya Murang'a ni moritie thirikari kuhitukira ruhonge rwa KenHa mekirire cuma ndaraca-ini ya rũĩ rwa Mathioya iria ri barabara-ini ya kuma Murang'a guthie Sagana. O ni kurumirira kuongerereka kwa mitino iria ikoretwo ikihanika ndaraca-ini ino kuria ngari cikoretwo cikiitirira rũĩ-ini rũrũ toria mwandiki witu kaunti-ini iyo Wambui wa Mwangi aratariria. Ndaraca ya rũĩ rwa Mathioya barabara-ini ya kuma Murang'a guthie Thagana ikoretwo ari mutego hari ngari nyingi na makiria iria ng'eni barabara-ini ino. Ni kumana na ndaraca ino gukorwo yakitwo handu githioro-ini undu uria ucungagiriria ngari gwitururira rũĩ-ini rũrũ na makiria ingikorwo iguthiete ihenya. Ngĩikũrũka ũguo nĩguo njokire ndakora jamu ndarigwo karĩ kĩ ngĩũka kũrora ndakora nĩ ngari ĩgwĩte haha na mũnga onakorwo tũtigũkĩmenyete kana yuma na andũ no ithuĩ twakora nĩ andũ mauma ho. Kuringana na aikari a matura ma Kandudu na Kabuta, ino tiyo ngari ya mbere ona kana ya 10 gwitururira rũĩ-ini rũrũ kuria kwanonekana nginya ikuũ cia andũ. Ithuĩ twĩ aikari a Kabuta haha hathondekwo tondu he ngari ĩngĩ yokĩte na ĩkĩgwa haha onakorwo nĩ yakĩgũire no ndĩakĩũragire mũndũ no rĩu haha tũkũhoya twĩta andũ a Kabuta twĩkĩrĩrwo cuma haha tondu wa maũndũ marĩa makoretwo makĩoneka ho. Hathondekwo wega nigetha kũgĩe na ũgitĩri tondu ona no kũndũ kũgeraga ciana igĩthiĩ thukuru gwĩ ciana ithomagira Kabuta na nĩ gũkĩrĩ andũ magĩũkaga kanitha wĩ haha na arĩa angĩ nĩ mathiaga kanitha Kabuta Catholic na Kabuta ACK. Mĩrĩ Njũgũna aikaraga itura rĩrĩ rĩa Kandudu agĩtarĩria ũrĩa manogire nĩ gũtara ngari iria ciacibĩka rũĩ na kũhoya rũhonge rwa waki wa barabara rwĩkĩre cuma ndaraca-inĩ ĩno. Haha nĩ hekũbatara hathondekwo tondu ngari iria yumaga ũguo ĩgathiĩ kinya harĩa rũĩ ta he ndagĩtarĩ ũngĩ wĩrĩgĩte gũthio harĩa rũĩ. Aya haha nĩ hagurangĩte ngari nyingĩ tondu to mwaka ũmwe nĩ ngũririkana he mwaka mayanti aingĩrĩte oho hau. Koguo nĩ handũ hekũbatara gũthondekwo wega nĩgetha andũ makiuma na gũkũ mageka atĩ ngari ĩkaga gũka ĩthiĩte straight. Aikari a itura rĩa Kabuta makihoya ndaraca ĩno ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa barabara ya kuma Murang'a gũthie Thagana ĩkĩrwo cuma nĩ amu ĩno tiyo ngari ya mbere ona kana ya kerĩ kũgwa rũĩ-inĩ rũrũ. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondu gaka nĩ kanya kohoro Kameme TV ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Kũngĩ nakuo kumana na ikuũ iria ikoretwo gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano cia mbeũ njĩthĩ kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio rĩu rĩtana nĩrĩikĩtio kũrĩ mbeũ njĩthĩ mambe matiganĩrie mĩrũrũngano na maranĩrie na thirikari. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya Kenya Seeds Wangui wa Ngirici akiuga mĩrũrũngano ĩno no hathara makĩria na cũngĩrĩra na ikuũ kũrĩ mbeũ njĩthĩ ta ũrĩa Wainaina wa Kĩariĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa Mike Duncan Kamau mũrutwo ũrĩa waũrio rithathi 6 mwĩrĩ-inĩ wake hĩndĩ ya mũrũngano wa tarĩki 25 kanitha-inĩ wa Saint ACK Mwea rĩtana rĩgĩikio kũrĩ mbeũ njĩthĩ kwamba gũtiganĩria mĩrũrũngano. Due to some unavoidable situations and circumstances, rĩtana rĩrĩikĩtio nĩ mũikari gĩtĩ wa kambuni ya Kenya Seeds Wangui wa Ngirici akĩmoria kũranĩria na thirikari nĩguo kũnina mathĩna marĩa makoretwo kuo. Ngai nĩ watũbeaga muoyo, Ngai nĩ watuigĩte na Ngai nĩ watũmĩte tũkinye aba tũkinye na acu maruga andũ macutwe. Ndĩkũboya ũru no ũmenye mũthenya ũmwe nĩ ũgakora nĩ kĩũndũ ta kĩu nĩ ũgoka gũtwĩra barĩa wigirwe. Kana atĩa tondu ndĩna ruo ndĩrigua ũru mũno kana gakomete na nyina ũrĩrĩ atĩ rithathi ĩgoka ĩkĩingĩra mwana akaringwo rithathi agakua. Surely na mũndũ ũngĩ agacoka gũka kũbũra mbia akiuga nĩ kwathi wega mũno. Ũguo nĩ wega kweli?
Wangui augĩte mĩrũngano ĩno ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria ikuũ cia mbeũ njĩthĩ hamwe na ũthũkangia wa indo na mabiacara maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Gavana witũ wa Kirinyaga ecirie barĩa angĩta youth ma Kirinyaga tondu they can discuss no tuvote gu solve issues cia Kirinyaga as the people of Kirinyaga niketha tutikage any economic or political sabotage in our county tondu akorwa thirikari nene nĩ neme gugu nĩ tukuremwa kumeta no maremwa nĩ kumeta ni ndirambia kuthiũrũrũka ava nguthi word by word and I will talk to our youth na nĩ njũĩ nĩmekũndikĩrĩria na gugu Kirinyaga mutikona gũgĩcinwo rĩngĩ. Augĩte Gen Z rĩu nĩ magĩrĩirwo gũcoka na thutha na kũgĩa na njĩra ingĩ cia kũrũĩra ihoto ciao ithenya-inĩ rĩa wanangĩki ũrĩa ũkoretwo ũkĩonekana mataũni-inĩ. Nĩ tũĩ nĩ kũũru na kwathũka nĩ kandũ mekaraga ndĩ maketha solution sawa sawa. The only way out is getting a solution. Na nywe wana youth kina Alex na wewe mnaimba vizuri pia nyinyi mkienda nyumbani kwenyu mkitaka kutatuliwa shida hamuendangi kuchoma nyumba zenyu, mnaenda mnakalisha mama na baba chini, mnawaambia mashida zenyu. The youth of Kirinyaga must know that mashida zenyu tunaweza kuanza kutatulia hapa Kirinyaga. Ine rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kuoya ibandĩ na kura na njĩra nene nĩguo mwaka-inĩ wa 2027 makarehe ũgarũrũku ũrĩa marenda ũtongoria-inĩ wa bũrũri. Sauti tutamwikia wa kura kana mwikari wa Kenya igikagwo baria ndebeni kwa umundu ataregistrate ciana ciakwa mataregistrate amata na ID mathi moe niketha muthenya ura mukarie na kura cianyu mwarie na mwarie mugiririe na vendio sauti yenyu itasikika, si ndio hiyo? Bau ni bonde la turumiririe kivoto ria kuma rende atwikire cucu nindiramenyire maundu matikwa mabuthu twiciragia. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Rĩrĩ thĩ yothe hegũkĩire ũthundũri na ũhũthĩri wa tekinoronjĩ, athomi gũkũ bũrũri-inĩ makĩria thukuru-inĩ cia kothi cia moko rĩu nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrie ũthundũri na ũigĩrĩrĩku thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria. Ndeto ĩno ĩrekereirio thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Michuki National Polytechnic kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa athomi manyitĩte mbaru mũbango wa thirikari wa kũrugũria Jitume Digital Labs cia gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kũruta mawĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Nursing because we do not have that mandate So join TVET because if you fail to achieve... We have an opportunity for every Kenyan to get skilled, to be able to achieve their dream and to be able to come back and build into the economic development of this country and make Kenya an industrialized country and be able also to undertake the Kazi Maju. Now with our Jitume Lab, which is a facility that the government has been able to put in our institutions, we have the computers that are there, which have been equipped with softwares to facilitate online jobs. And so that even as we are talking about our unemployment, you can work in Canada while you are here in Kenya. We have a Jitume Lab. We offer training to all our students so that you can be able to earn the dollars. When you are able to be trained in the digital skills or the Ajira, you will be able to be taking on different hustles that are offered out there and you're able to make your own money. And I assure you that we have trainees who are making money in that area through the Jitume Lab. And the money that you will earn through that side hustle, number one, you will be able to use it for your upkeep so that you don't have to keep asking your parents for money. We are going to give information to our students about the changes that have taken place in our curriculum. Previously we had diploma, craft and artisan, which have changed through CBET to level 6, which was previously diploma. Then we have level 5, which was previously craft, and level 4 is now, it was previously artisan. We are going to give this information to the students so that at least they can understand. When they are applying for COOPS placement, they can be able to request for COOPS. Na mwirari mwende hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku handũ-inĩ harĩa othe mateithĩrĩria gũkinyanĩra kwa mohoro maya. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Ũgĩe na mĩaraho na mĩarũko mĩega. Ngai akũrathime.
Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ kayo ka mũrĩmi tũrarĩma itunda rĩa matomoko kana custard apple. Itomoka rĩciaraga ta mũtĩ ũtarĩagwo. Wona warĩhũnia kila kitu iciaraga ta mũtĩ ũtarĩagwo. Na nĩrĩendetwo mũno nginya nĩ kana, ona kana ũngĩkanengere nyondo no kanengere itomoka gũthiĩ itomoka. Ndwarũma waigua ũrĩa rĩ cama. Ona warĩrũma ũguo nĩ ũkũigua nĩ kĩndũ kĩega. Ũrĩmi wa mĩtĩ ĩno nĩ mwega mũno tondũ mostly kũndũ ta gũkũ kwĩ ũrugarĩ nĩ ĩkaga wega mũno kũndũ kwĩna red volcanic soil. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũciaraga mũno. Rĩu tũrendia gatagatĩ ka 40 nginya 50 per kg. No hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ matunda twendagia 60 nginya 70. Nyitana na ithuĩ nĩgetha tũmenye maingĩ megiĩ ũrĩmi na kũhũra biacara na itunda.